Okay, we are studying third A group elements, that is boron aluminum family, also called 13th group elements. So in last class we studied what physical tense we have seen. Then after physical tense, one important phenomena is there regarding groups, that is oxidation states. Next following topic is oxidation state. Oxidation states of third A group. Oxidation states of third A group. Here you see oxidation state of any group is very important. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు థర్డ్ గ్రూప్ తర్వాత ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఫోర్త్ గ్రూప్, ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్, సెవెంత్, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆల్ ది గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, థర్డ్ ఏ, ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ఏ, ఫిఫ్త్ ఏ, సిక్స్త్ ఏ, సెవెంత్ ఏ. సో ప్రతి గ్రూప్లో కూడా ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫినామినా అనేది ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. యూ హ్యావ్ కమాండ్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ elements in a particular group. It help you very lot to understand further chemical reactions, further chemistry of compounds. ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మీద కాన్సెప్ట్ బాగా బిల్డప్ అయితే ఏమైతే మనకు ఫర్దర్ కెమిస్ట్రీ చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఏవైతే ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ వాటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో ఆ ట్రెండ్సే ఫోర్త్ గ్రూప్లో ఫాలో అవుతాయి, ఫిఫ్త్ గ్రూప్లో ఫాలో అవుతాయి, సిక్స్త్ గ్రూప్లో ఫాలో అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ అర్థమైందంటే వెరీ ఈజీ టు ఫాలో ది ఫర్దర్ గ్రూప్స్, ఫోర్త్ గ్రూప్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్, లైక్ దట్. అంటే ఇదే ట్రెండ్ అవి కూడా ఫాలో చేస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి దీన్ని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. దిస్ ఈజ్ అవర్ హెడింగ్. So I give you full explanation. Before writing the notes, I give you full explanation. See, you know third A group elements. What are third A group elements? Boron, aluminum, gallium, indium, like that we have thallium, all those, you know. So for example, after completing this, we will study fourth group. You know fourth group: carbon, silicon, germanium, tin, lead. After completing fourth group, the following group is fifth: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. See, this is third group, you know, third A, fourth A, fifth A. So you know outer configuration: NS2, NP1, here NS2, NP2, here NS2, NP3. See, one electron increases when we move step by step. What happens? This is P1, this is P2, this is P3. So NS2 means here 2 electrons in s orbital, then 1 electron in p orbital. Like that here also 2 electrons in s orbital, 2 electrons in p orbital. When come to fifth group, 2 electrons in s orbital, 3 electrons in p orbitals. Okay, ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చూడు, ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ పీస్ ఆఫ్ సెల్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. దట్ మీన్స్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, ఎట్ దిస్ స్టేట్ all these elements want to share 1 unpaired electron while participating in bonding. That means they have to share 1 unpaired electron with neighboring atoms in chemical bonding, so that they have to lose 1 unpaired electron. That's why all these elements show which oxidation state +1. ఒకటి కోల్పోతుంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది? +1 వస్తుంది. Okay, this is what is the ground state? Oxidation state, ground state. In excited state, what happens? 1 electron promoted from s orbital to p orbital. Yes, by that, so that we have 3 unpaired electrons. That means in excited state bonding, what happens? All these elements can have 3 unpaired electrons,
those three unpaired electrons are participated in bonding. That's why all these elements show which oxidation state? +3. +3 oxidation state. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్లో 1 ఉంటే ఆ ఒక్కటి షేర్ చేస్తున్నా +1. ఇది ఇందులోకి పోతే ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతున్నాయి? 3 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ చేస్తుంది బాండింగ్లో కాబట్టి ఏమొస్తుంది? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, so simply we consider this is lower oxidation state, LOS. This is higher oxidation state. Okay, you can easily expect the next group oxidation state. Why? Because here 2 unpaired electrons there, that's why lower oxidation state is +2. In excited state what happens? This electron promoted to other orbital, by that we have 4 unpaired electrons, so shows what? +4. Carbon shows +2 +4. ఇక్కడ గ్రూప్ పెరిగినప్పుడు ఏమైంది? +1 ఎట్లా +2 అయింది, +3 ఎట్లా అయింది? +4 అయింది. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 50 గ్రూప్ +3 +5. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +4. Here is the case +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5. Okay. See, these are the common oxidation state of third group, fourth group and fifth group. At a time అన్ని గ్రూప్స్ మీద నీకు కమాండింగ్ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది LOS అంటే లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మీ కన్సిడర్ +1 లోయర్ ఆక్సిడేషన్, దిస్ ఇస్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్, నో డౌట్. In addition to those, the first element of each group is a non-metal and having more electronegativity. That's why boron able to accept electrons shows -3. Okay, here also carbon shows -2. Okay, here also nitrogen shows -3. That means -3 oxidation state possible by only the first element of each group, because it is a non-metal having more electronegativity, ability to accept electron, shows negative oxidation. This is one of the anomaly. And I already told you under S block. In S block we discussed what is that. In any group the first element can have anomalous character. That means here boron is a dissimilar element. It shows some dissimilar properties. That is called abnormal property. Simply anomalous behavior. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఏముంటుంది? అనామలస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నైట్రోజన్కి అనామలస్ ఉంటుంది, కార్బన్కి అనామలస్ ఉంటుంది. కార్బన్ అయితే స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు వాట్ అనామలీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ మీన్స్ too much power of catenation is there. That's why that can having the remarkable power to generate lakhs of organic compounds. Yes, sir. Catenation power అత్యధికంగా ఉండటం వల్లే కార్బన్ లక్షల కొద్ది కాంపౌండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. అందుకే సపరేట్గా తీసుకుపోయి దాని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అవుతుంది. ఒక కెమిస్ట్రీ పుట్టుకొచ్చింది దాంతో. ఏంది అది? ఒక ఎనామలస్, అదైంది ఒక రిమార్కబుల్ పవర్. అట్లా గ్రూప్లో ఏ గ్రూప్లో అయినా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఏముంటుంది? ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఐ టోల్డ్ యూ, ఐ థింక్ have you forgotten? I think. See, the last element is having inert pair effect. Yeah, yes. Inert pair effect. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టాప్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ కు ఏముంటుంది? అబ్నార్మల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఎనామలస్ బిహేవియర్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఏముంటుంది? ఇనర్ట్ పేర్. ఇక్కడ లెడ్ కి ఏముంటుంది? IP, ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నైట్రోజన్కు ఏమవుతుంది? ఎనామలస్ అబ్నార్మల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిన బిస్మత్కి ఏముంటుంది? ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అట్లా ఎనామలస్ రీజన్స్ ఏందో చూస్తాం, కింద ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏందో చూస్తాం, అసలు ఆ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఏర్పడుతుందో చూస్తాం, దాని ఇంపాక్ట్ ఏందనేది చూస్తాం. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్, ఈవెన్ అకాడమిక్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ the first element of third A group and the second element of fourth A group, these two can have diagonal relationship. Okay, boron, silicon, both can have diagonal adjacent relationship, so that their chemistry almost similar. Boron chemistry correlates with chemistry of silicon. Why that is happening? That is third factor. So anomalous behavior is the first one, inert pair effect is second one, then third one is anomalous behavior. Along with one more important phenomena is there, that is Fagen's rule. What do you mean by Fagen's rule?
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టాపిక్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఇక్కడ మొత్తం ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎనామలస్, లాస్ట్ ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్, అడ్జసెంట్ గ్రూప్ల ఉన్న డయాగోనల్ రిలేషన్షిప్, ఫాజెన్స్ రూల్ అనేటటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్. ఈ ఫాజెన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈ 4 మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +1 +3. యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ స్టడింగ్ వాట్ థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ కెమిస్ట్రీ. యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ 4th and 5th, బట్ ఈవెన్ దో వై షుడ్ ఐ రిఫ్లెక్ట్ హియర్ మీన్స్ కంపారిటివ్ స్టడీ. ఒకటి చదివితే ఇంకోటి చదివితే ఇంకోటి వచ్చేటట్టు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ లోయర్ +2, హయ్యర్ +4, ఇక్కడ లోయర్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, హయ్యర్ +5. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ అనేటటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఎట్లుంటుంది అనేది చూసుకోవాలి. స్టెబిలిటీ, ఓకే, స్టెబిలిటీ అనేటువంటి ఫ్యాక్టర్. స్టెబిలిటీ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టెబిలిటీ డౌన్ ద గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్. When we move from top to bottom in any group, what happens? The stability of lower oxidation state gradually increases. That means thallium in +1 state, thallium is stable. In +1 state, thallium is stable. Whereas boron in +1 state unstable. Why? Because stability gradually increases, no? Down the group increases. That means right కొట్టినటువంటిది స్టేబుల్, ఇది ఇట్లా చుట్టింది అన్స్టేబుల్. అన్స్టేబుల్ అంటే చచ్చిపోయినట్టు ఉండదు, అది నాన్ ఎగ్జిస్టెడ్ మ్యాటర్ అన్నట్టు. అన్ఎగ్జిస్టెడ్ మ్యాటర్ అంటే +1 ఇట్లా గుడుసున్న చుట్టూ అంటే అన్స్టేబుల్. అంటే పైన ఏమవుతుంది, లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది, కిందికి వస్తుంటే లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్ ఉంటుంది. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పరిస్థితి ఏంది, రివర్స్ ఉంటుంది, కాంట్రవర్స్. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టెబిలిటీ ఎట్ టాప్ high. That means the stability of higher oxidation state will be more, and down the group stability of higher oxidation state decreases. That means in boron stable in +3 state, whereas thallium unstable in +3 state. Okay, the same situation is happened in any group. That means here carbon +4 is stable, +2 అన్స్టేబుల్. అందుకే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కార్బన్స్ ఉంటే ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటున్నాయి, 4 బాండ్స్ ఉంటాయి, టెట్రా వ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. దాని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, లెడ్ స్టేబుల్ +4, లెడ్ +4 అన్స్టేబుల్. ఇక్కడికి వస్తే కూడా బిస్మత్ +5, నైట్రోజన్ +5లో స్టేబుల్ ఉంటుంది, +3లో అన్స్టేబుల్. డౌన్ ద గ్రూప్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్. దట్ మీన్స్ ఇన్ +3 స్టేట్ బిస్మత్ is stable, whereas in +5 this is unstable. Nitrogen in +5 stable, in +3 unstable. అంటే పైన ఏమవుతుంది, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్, కిందికి వస్తే ఏమవుతుంది, లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్. ముఖ్యంగా అది ఏమవుతుందంటే ఈ గ్యాలియం ఉందా, ఇక్కడ నుంచి ఆ డైవర్షన్ ఎఫెక్ట్ బాగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ దాకా ఒకలాగా +3 అనేది స్టేబుల్గా ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా ఏమైతే స్టెబిలిటీ క్రాస్ అప్ అవుతుంది. ఇండియంలో థాలియంలో లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, పైన హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ స్టెబిలిటీ రూట్ ఏమైందంటే రోడ్ మ్యాప్ ఇది స్టేబుల్ 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 దాన్ని తీసుకుంది ఇట్లా పోతుంది. అర్థమైందా? సో ఇది స్టేబుల్ 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 ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే టాప్లో హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టేబుల్, కిందకి వస్తుంది లోయర్ ఆక్సిడేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అంటే కిందికి పోతున్న కొద్దీ మనకు అక్కడ జరిగేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏందని చెప్తా. ప్రధానంగా ఏం జరుగుతుందంటే ప్రధానంగా పూరర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్స్ పెరుగుతుంటాయి, స్క్రీన్స్ పెరుగుతాయి. ఆ స్క్రీన్స్తో పాటు D10, F14 స్క్రీన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి పూరర్ స్క్రీనింగ్గా పనిచేస్తాయి. పూరర్ స్క్రీనింగ్గా పనిచేయడం వల్ల ఏమైందంటే న్యూక్లియస్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఓవర్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి మోర్. దట్ మీన్స్ దిస్ న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఓవర్ ది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ will be more down the group due to increasing of poorer screening effect, poorer D10 F14 screening effect. So that what happens, +1 is unstable, lower oxidation stability increases, and whereas higher oxidation stability decreases. ఎందుకు, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ని తొందరగా బైండ్ అప్ చేస్తుంది కదా, బైండ్ అప్ చేయడం వల్ల ఇది గుంజుకుంటుంది కాబట్టి మనకు లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గుతుంది. నువ్వు ఎలక్ట్రాన్స్ మూడింటిని గుంజేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఇంకా కూడా దాని క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్ ఒకటే చెప్పాలి. విషయం ఏంటంటే డౌన్ ద గ్రూప్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజెస్, whereas stability of higher oxidation decreases. This is happening in all the groups due to increasing of inert pair effect. Due to increasing of inert pair. Why inert pair effect increases means due to increasing of poorer screening effects. That we will discuss in detail in next class. Okay, then see here
Remember here, plus 1 compounds, what about plus 1 and plus 3, you know, plus 1 compounds are ionic compounds. Plus 1 compounds are ionic compounds. Okay, whereas plus 3 compounds are covalent compounds. Covalent compounds. Understood this? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేబుల్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే అవి అయానిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఏమైతే అంటే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తారు, సి ఇక్కడ బోరాన్ క్లోరైడ్, దిస్ ఇస్ మోనోక్లోరైడ్. ఓకే, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్. Here boron plus 1, Cl minus 1 plus 1, 3 into minus 1 minus 3, this is plus 3. That means here plus 1 boron compound, you know, that's why it is ionic compound. But what about boron trichloride? It is a covalent compound. What I am saying here, higher oxidation state compounds having covalent character. Lower oxidation state compounds, whatever the compounds, those are ionic in nature. And down the group that ionic nature increases. Down the group that ionic nature increases. Why stability increases, you know? Yes, sir. And down the group covalent character decreases. Why the stability of higher oxidation state decreases. So simply what I mean to say, what I am saying here, boron halides, most of the boron halides are covalent compounds. Most of the thallium compounds are ionic compounds. Okay, sir. Understood? Yes. Most of the boron compounds are Covalent. covalent in nature. ఎందుకు టాప్ లో ఉన్నాయి ప్లస్ 3 స్టేబుల్. Most of the thallium, most of the lead, most of the bismuth compounds are ionic in nature. Okay, sir. But whereas most of the boron, carbon and nitrogen compounds are covalent. You know very well, almost all organic compounds, carbon compounds, those are covalent compounds. Yes. Okay. This thing you all remember. So ఈ ప్లస్ 1 ప్లస్ 3లో ఇక్కడ నువ్వు చూడు బోరాన్ ప్లస్ 1. You try to listen carefully. Boron plus 1. Here boron plus 3. In the sense carbon plus 2. Carbon plus 4. Like that nitrogen plus 3. Nitrogen plus 5. Okay, these are covalent in nature, these are ionic in nature. Okay, in between these plus 1 and plus 3 plus 2, this is lower oxidation, this is higher oxidation. Which one is lower size? Boron plus 3 is lower sized atom, or boron plus 1 is lower sized atom? These two are cations, you know, plus 1 plus 3. Boron plus 1 cation size is more, or boron plus 3 cation size is more? Which one is more sized cation? No. See, boron plus 1 is more sized cation. This is low sized cation. Boron plus, just you try to understand. This is very, very important class. Listen carefully. See, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు చూడండి నీకే అర్థమైంది. బోరాన్ ప్లస్ 1 అనేది సైజ్ మోర్, ఇది సైజ్, దీని క్యాటయాన్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బోరాన్ ప్లస్ 3 లెస్ సైజ్. ఎట్లా బోరాన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు చూడు, 1s2 2s2 2p1, isn't it? So nucleus, first cell, second cell. In second cell, boron plus 1 means it has to lose only plus 1. It shares only plus 1. That means remaining how many electrons? 2. That means second cell is there in boron plus 1. Yes. But what about boron plus 3? These 2 plus 1, 3 electrons, that has to lose 3 electrons. That's why complete second cell disappears, no? Yes, sir. So which size is less? Boron plus 3 is low. So ఎప్పుడు కూడా క్యాటయాన్స్ లో పవర్ పెరుగుతుంటే సైజ్ తగ్గుతుంది, Okay, sir. ఆనయాన్ లో పవర్ పెరుగుతుంటే సైజ్ పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు బోరాన్ ప్లస్ 1, okay, more size, then boron plus 2, then boron plus 3, like that. Okay. Like that boron plus 4. Boron plus 4 is very least size. అంటే క్యాటయాన్స్ ల సైజ్ పెరిగితే, క్యాటయాన్స్ ల పవర్ పెరిగితే సైజ్ ఏమైతే తగ్గుతుంది. అదే Cl minus 1, Cl minus 2 ఇట్లుంది అనుకో, మైనస్ పవర్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇది సైజ్ తక్కువ ఉంది కదా, ఈ సైజ్ పెరుగుతుంది. అంటే ఆనయాన్ పవర్ పెరుగుతుంటే సైజ్ పెరుగుతుంది, క్యాటయాన్ పవర్ పెరుగుతుంటే సైజ్ తగ్గుతుంది. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టు. అంటే బోరాన్ ప్లస్ 1 బోరాన్ ప్లస్ 3ల సైజ్ తక్కువ ఉన్నది ఏంది? బోరాన్ ప్లస్ 3. ఓకే, ఏదైతే సైజ్ తక్కువ ఉన్న క్యాటయాన్ ఉంటుందో దానికి ఏమవుతుందంటే ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుంది, కోవలెంట్ నేచర్ ఏర్పరిచే, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పరిచే నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. అదే, దట్ మీన్స్ లో సైజ్డ్ cations, they can have the ability to produce, to form covalent compounds when compared with high sized cations. Okay. That rule is called what? Pagen's rule. That rule is called Pagen's rule. Okay. What he given statement means low sized cations can have the ability
to form covalent compounds when compared with high-sized cations. Then this is the statement given by Pagens. That's why it is called Pagens rule. అందుకే +3 low higher oxidation, but lower in size. Higher oxidation state, but with respect of size, lower size. Okay. So that's why carbon +4 higher oxidation state with lower size that has the ability to produce covalent compounds. The statement given by Pagens. ఎప్పుడైతే నీకు లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్కి ఏం ఎబిలిటీ ఉంటుంది నాన్న, లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్కి ఏం ఎబిలిటీ ఉంటుంది, కోవలెంట్ నేచర్ కదా. హై సైజ్డ్ యానయాన్కు కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? హై సైజ్డ్ యానయాన్, హై సైజ్ ఉన్న యానయానికి కోవలెంట్ ఉంటుంది, లో సైజులో ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్కు కోవలెంట్ ఉంటుంది. ఇది కాంట్రవర్సీ స్టేట్మెంట్, పాజెన్స్ చెప్పిన ముచ్చటి ఇది. అందుకే రేపు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే, లీథియం క్లోరైడ్ ఉంది, లీథియం బ్రోమైడ్ ఉంది, రేపు అయ్యి ఎట్లా అడుగుతాడు, లీథియం అయోడైడ్ ఉంది, ఇట్లా నీకు 3 ఇచ్చినావు నాన్న, ఇవన్నీ కోవలెంటే, విచ్ ఈస్ బెటర్ కోవలెంట్ అంటాడు. అన్నప్పుడు లీథియం అనేది కామన్ ఉంది, ఇలా ఇది వదిలిపెట్టు, లీథియం కామన్ +1, బట్ ఇది Cl-1, Br-1, I-1, ఇందులో అయోడైడ్ సైజ్ పెద్దది కాబట్టి దాని కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందులో పాజెన్స్ రూల్ ఇన్వాల్వ్ అయిందని అట్లా అంత జాగ్రత్తగా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. క్యాటయాన్ పరంగా తెలుస్తుందా మనకు, యానయాన్ పరంగా తెలుస్తుందా. యానయాన్ అయితే పెద్ద సైజు ఉంటే కోవలెంట్ వస్తుంది, క్యాటయాన్ అయితే తక్కువ సైజు ఉంటే వస్తుంది. ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన సైంటిస్ట్ అంటే పాజెన్స్. అండర్స్టూడ్. సో స్టెబిలిటీ +1 అది ఏమైతుంది, పెరుగుతుంది, కిందికి వస్తున్నా కొద్ది. హయ్యర్ ఆక్సిజన్ స్టెబిలిటీ ఏమైనా డిక్రీజ్ అవుతుంది. +1లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఏ కాంపౌండ్స్ అన్నా అయానిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి. +3లో ఉన్నది కోవలెంట్ నేచర్. ఈ +3 క్యాటయాన్ అనేది లో సైజు క్యాటయాన్ కెన్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఫార్మ్ కోవలెంట్ నేచర్ యాజ్ పర్ పాజెన్స్. ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై సైంటిస్ట్ పాజెన్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజెన్స్ రూల్. అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ +1 +3లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం +1, ఓకే, అల్యూమినియం +3. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో అవి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తాయి, ఓఏగా పనిచేస్తాయి. తక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఏం పనిచేస్తాయి అంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తాయి. ఇది కామన్ స్టేట్మెంట్. అంటే +1 కాంపౌండ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కదా, ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్స్కు ఏ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది, రెడ్యూసింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే రెడ్యూసింగ్ దే బిహేవ్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్. What about +3 covalent compounds? They can act as oxidizing agent. That means those compounds oxidizes other materials. Themselves they undergo what? Reduction. Okay? అంటే ఇప్పుడు థాలియం ఉంది, థాలియం విషయానికి వస్తే థాలియం +1, థాలియం +3. చూడు జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ బిట్స్. థాలియం +1, థాలియం +3 ఇది ఏంటి, ఇది +1 అంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇది ఏమవుతుంది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, thallium is a scope to act reducing agent, no doubt, and also act oxidizing agent. In these two, which one power is more? It can act as best oxidizing agent or best reducing agent అంటాడు. బెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది, పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. వీక్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఎందుకు థాలియం +3 అనేటటువంటిది యాక్చువల్గా ఇది అన్స్టేబుల్. అవునా, అన్స్టేబుల్ అంటే ఇలా సంతోషంగా ఉండదు. అవునా, ఇది ఎంతసేపు +3 ఉండకుండా +1 ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అన్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేసినప్పుడు అవతల వాటిని ఆక్సిడైజ్ చేసి తనంతలో అది ఏమైతే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ అండర్గో రిడక్షన్ అంటే ఏంది, డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. కాబట్టి ఎమ్మటి ఏమైతుంది, డిక్రీజ్ అయితే థాలియం +3 నుంచి ఫ్లెక్సిబుల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది, హ్యాపీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. థాలియం +3 అనేది భరించలేని స్టేట్. నాకెందుకు ఈ దరిద్రం, నేను +1గా మారాలి. +1గా మారాలి అంటే నేను తొందరగా రిడక్షన్ కావాలి. నేను తొందరగా రిడక్షన్ కావాలంటే నా ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది, ఆక్సిడైజ్ చేస్తే అంత తొందరగా రిడక్షన్ అవుతా. కాబట్టి పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది. సో థాలియం కెన్ బిహేవ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ rather than reducing power, reducing agent. Okay, why? Because it can act as powerful reducing agent, oxidizing agent. It oxidizes others immediately. It undergo reduction. It undergoes reduction. That oxidation state fall down, decreases from +3 to +1. Moreover, +1 state is stable state. ఏ రకంగానైనా ఏం చేయాలనుకుంటున్నది, +3ని వదిలించుకొని +1లకు రావాలని చూస్తుంది. కాబట్టి ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లా బయట తిరుగుతున్నాం, ఓ పని మీద తిరుగుతున్నాం, ఎంతసేపు ఈ తలకాయ నొప్పి ఏంది, నేను తొందరగా ఇంటికి పోతే బాగుండు, రిలాక్స్ అయితే బాగుండు అంటాం. అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ పని ఎంత తొందరగా వదిలించుకుంటే బాగుంటుందని వదిలించుకొని ఇంటికి వచ్చి ఏమవుతుంది, స్టెబిలైజ్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది.
అట్లా థాలియం +1 అనేది ఇంట్లో కూర్చున్నట్టు లెక్క, +3 అనేది బయట తిరుగుతున్నట్టు లెక్క. ఈ బయట తిరిగేది ఎప్పుడు కూడా హెడేకే అట్లా. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నావు, లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్ని కూడా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ పనిచేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడు, ఈ ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ పైనుంచి కిందికి వస్తుంటే ఏమైతే థాలియం అనేది బెటర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తుంది. అంటే ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఏమైతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెడ్యూసింగ్ పవర్ ఏమైతే డిక్రీజ్ అవుతుంది. థాలియం వీక్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ బట్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్. ఓకే, వేర్ యాజ్ అల్యూమినియం ఆర్ బోరాన్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ బట్ వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. అండర్స్టూడ్? ఒకదాని పోటీ అట్లా రివర్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, రైట్. ఈ యొక్క మార్పులన్నీ కూడా ఏదైతే అక్కడ చదివినవో అవే ఇక్కడ ఇంకా నోట్స్ రాస్తుంటే కూడా కొన్ని కవర్ అయితే చూద్దాం. I think you know one point I want to tell you, particularly germanium, boron, aluminum, gallium. See, gallium see +1. It undergo disproportionation, changes to Ga+3 plus Ga0. Okay, to balance this 3Ga+1, 3Ga0 is a balanced equation, no doubt. What do you mean by disproportionation? Disproportionation in the sense, I think yes, you heard this point under redox reaction. Yes. That means in single reaction, one matter, one substance, it undergo oxidation as well as reduction. Okay. Yes. Here there is a increasing of oxidation state, shows oxidation. Decreasing of oxidation state, reduction. Yes. Here only one matter undergoes oxidation and reduction. That's why this type of redox reaction is called disproportionation. Yes, sir. This is redox. The type of what type of redox it is? Disproportionation. Disproportionation yes, reaction. Okay. Here, see, look here. Gallium is happily sit in +3 state. Oh, okay, sir. Sit in +3 state. Okay. అదే నువ్వు బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం తీసుకోము, థాలియము +1 డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఇయ్యదు. ఎందుకు ఇయ్యదు? థాలియం +1 ఏం కావాలి, +3 కావాలి. అసలు +3 నుంచి +1కి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే అట్లా. అందుకే మీకు నువ్వు గమనించడం లేదు, చాలా లాజికల్ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ ఇది. మీకు అయాన్స్ రాయించేటప్పుడు +1 అయాన్స్ రాయించేటప్పుడు థాలియంలో +1 ఉంటుంది, +3లో ఉన్నప్పుడు థాలియం ఉండదు, అక్కడ రాయించాం. లెడ్ రాయించేటప్పుడు +2లో రాయిస్తాం కానీ +4లో రాయించాం. చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాం అన్నట్టు అట్లా. ఓకే, ఇది అన్నట్టు కేసు. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటాడు రేపు ఎంట్రన్స్లో, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ కెపాసిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటాడు. ఈ వీటిలో గ్యాలియం +1 ఈజ్ హ్యావింగ్ మచ్ మోర్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ దెన్ ఇండియం +1 అండ్ థాలియం +1. So here thallium is having least disproportionation capacity. Okay, sir. In among these three, gallium is having more power of disproportionation. Okay, sir. This thing you have to do. Okay. Okay, you write down. Yes. What is our heading? Oxidation and its properties. Yes, sir. I'm right. Oxidation and its properties. See, IIIA group elements. IIIA group elements. IIIA group elements share one unpaired electron in ground state and three unpaired electrons
in excited state, in first excited state. In first excited state, first excited state of chemical bonding, of chemical bonding. So these exhibit, or these shows, these exhibit common oxidation state, common oxidation states, common oxidation states, plus 3, plus 1 comma plus 3, plus 1 comma plus 3, plus 1 comma plus 3. See, boron, you know, third A group valence electronic configuration is ns2 np1, isn't it? See, ns2, okay, you know, this is ground state, gs. Okay, in excited state, you know, excited state, what happens? One electron jumps to p orbital. Then in excited state, how many unpaired electrons are present? 3. This is excited state. Okay, you know, elements boron, aluminum, gallium, indium, and thallium. These elements oftenly shows which oxidation state. For example, it shares only one electron in bonding. Common oxidation state possible, plus 1. All 3 unpaired electrons are participated in bonding, plus 3. Plus 3. Boron, due to its electronegativity, it shows minus 3 also. Okay, sir. Minus 3. So here you remember, plus 1 oxidation state we consider as LOS, lower oxidation state. Lower oxidation state. Understood? Lower oxidation state. And moreover, this cation, plus 1 cation size is more when compared with what? Plus 3. In this plus 3 oxidation state, we consider as higher oxidation state. See, higher oxidation state in the sense you remember always HOS. Yes, sir. Lower oxidation state in the sense LOS. LOS. Okay, here plus 3 cation size is less than plus 1. Is less. Less than what? Plus 1. Plus 1 cation. Okay, understood this? Yes, sir. You remember this one. Okay, from this you try to understand this is LOS, lower oxidation state, this is HOS, higher oxidation state, isn't it? Yes, sir. Okay. So regarding oxidation state, the first property, we discuss the first property, what is the stability. Okay, in any group, not only this, in any group, in any group, stability of LOS, in the sense lower oxidation state, in any group, stability of lower oxidation state increases down the group, whereas HOS, higher oxidation state, Reaction state. decreases. Okay, this is happening due to inert pair effect. This word you remember, due to inert pair effect. Okay, due to inert pair effect. This is very important word you remember, due to inert pair effect.
Actually, this inert pair effect arises. Inert pair effect arises due to poor, poor, poor screening, poor screening effect of poor screening effect of electrons. 4d10, 5f14 electrons. ఓకే, ఈ పూరర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల, పూరర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమొస్తుంది? ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ యొక్క స్టెబిలిటీ +1 పెరుగుతుంది, +3 తగ్గుతుంది. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ boron compounds are stable in +3 oxidation state. OS means +3 oxidation. Okay, and thallium compounds are stable in +1 oxidation states. Understood this? అంటే ఏమవుతుంది? బోరాన్ పైన ఏమవుతుంది? +3 ఆక్సిజన్ స్టేట్లో స్టేబుల్ ఉంటుంది. Yes, sir. థాలియం ఏమవుతుంది? +1 అంటే తక్కువ స్టేట్ ఉన్నది. ఓకేనా? Yes, sir. దెన్ సి boron, here one thing you remember, +1 oxidation state compounds, anyone +1 oxidation state compounds, +1 and in the sense lower oxidation, +1 oxidation, you know, +1 oxidation state in the sense lower oxidation state. +1 oxidation state compounds can have ionic nature and +3 oxidation in the sense HOS, higher oxidation state compounds are covalent in nature, okay. Moreover, down the group, down the group ionic character increases. Understood? Ionic character increases, whereas Covalent character decreases. Covalent character decreases. Why? Because stability. That depends upon stability. Covalent character decreases. Covalent character decreases. Here one important rule. What is that? Pageant's rule. He is a scientist. Okay, he stated that is low-sized cations. In the sense, low-sized cations means boron +3, for example, carbon +4, nitrogen +5, etc. Understood? He stated that low-sized cations are having ability to form covalent compounds. To form what? Covalent
compounds. That is called what? Poisson's rule. We stated that low sized cations are having ability to form covalent compound. So low sized cations అన్న కాడ ఇటు చూడు, లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్స్ అన్న ఇక్కడే ఓఆర్ఆర్ ఇంకా నీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్ అన్నప్పుడు హై సైజ్డ్ యానయాన్స్. అండర్స్టూడ్? హై సైజ్డ్ యానయాన్స్. అవునా? హై సైజ్డ్ యానయాన్స్ అనగానే నీకేమైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్పలే కానీ లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్ అన్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఆయన చెప్పింది ఒకటే, మనం దాని రివర్స్గా అట్లా హై సైజ్డ్ యానయాన్స్. యాక్చువల్గా ఇది పియర్సన్ కాన్సెప్ట్, ఇది ఎంఎస్సీలో వస్తుంది. పియర్సన్ హెచ్ఎస్ఏబి కాన్సెప్ట్ అంటాం. హెచ్ఎస్ఏబి అంటే హార్డ్ సాఫ్ట్ యాసిడ్ బేస్ క్యారెక్టర్ అని ఉంటుంది. అది చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ఈయన చెప్పింది కొంచెమే అంటే అట్లా. తర్వాత దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ పోయినాం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లీవ్ దట్. ఈ స్టేటెడ్ దట్ లో సైజ్డ్ క్యాటయాన్స్ ఆర్ హై సైజ్డ్ యానయాన్స్ are having ability to form covalent compound, that is called Poisson's rule. Okay? According to him or according to Poisson's, boron plus 3, okay, boron plus 3, C plus 4, N plus 5 compounds are more covalent. Than boron plus 1, carbon plus 2, nitrogen plus 3 compounds. Understood? ఇక్కడ మీరు ఒక బిట్ ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ ఉంది, బోరాన్ మోనోక్లోరైడ్ ఉంది, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CCl2 ఉంది, CCl4 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HNO2 ఉంది, HNO3 ఉంది. అవునా? ఇందులో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అనే విషయం కాక చూస్తే BCl3కి ఎక్కువ ఉంటుంది. మోర్ కోవలెంట్. ఎందుకు? ఇందులో ఏముంది? +3 లోయర్ సైజ్డ్ క్యాటయాన్. ఇక్కడ CCl4 ఉంటుంది. ఇందులో నైట్రస్లో +3, నైట్రిక్లో +5. కాబట్టి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? CC దేనికి ఎక్కువ? దీనికి. CC మోర్. CC ఇన్ ద సెన్స్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. Okay? Then generally covalent compounds are acidic in nature. On the other hand, other side, you can say what? Ionic compounds, that's all, are basic in nature. Okay, down the group what happens? Basic nature increases. Down the group basic nature increases. Understood? Basic nature increases down the group. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇట్లా అడుగుతాడు, ఎంట్రన్స్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే చూడు, బోరాన్ ట్రైఆక్సైడ్ ఇస్తాడు, చిన్న అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇదే రకంగా బోరాన్ అల్యూమినియం గ్యాలియం ఇస్తాడు, ఇండియం ఆక్సైడ్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇట్లా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలియం ఆక్సైడ్ ఇట్లా ఇచ్చేసి ఇందులో మోర్ కోవలెంట్ ఏంది అంటాడు. Boron triaxide is covalent. Okay. Down the group what happens? Basic nature increase. So this is basic. Okay. Here aluminum is amphoteric. చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచే చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇదేమో కోవలెంట్ అయితే, ఎంఫోటరిక్ అంటే హ్యావింగ్ కోవలెంటిజం అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ హ్యావింగ్ వాట్? ఎసిడిటీ అండ్ బేసిసిటీ. అయితే ఇది కోవలెంట్ అన్నప్పుడు ఏంది? ఇది ఎసిడిక్. ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్, ఎసిడిక్. That one basic. అట్లా అంటే బేసిక్ నేచర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్? బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. దట్ థింగ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, సో బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. బేసిక్ కామా
ionic natures. Ionic natures, what happens? Increases. Increases. Because LOS stability increases. LOS stability increases. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా okay, then just now I said no, see what happened, +1 and +3 in between +1 and +3, +1 compounds generally, +1 compounds act as reducing agents. And +3 compounds act as oxidizing agents. Understood this? Yes, sir. Oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay. See, +1 compounds act as reducing agents and +3 compounds act as oxidizing agent. The oxidizing character down the group increases. Down the group increases. Okay, here you try to understand. I give you for example, see, boron trioxide, aluminum oxide, gallium oxide, like that indium oxide, like that thallium oxide. For example, boron trichloride, aluminum trichloride, gallium trichloride, indium trichloride, thallium trichloride. ఇంట్లో ఉంటే ఈ యాక్చువల్గా అన్ని +3 కదా, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఆల్ ఆర్ +3 compounds. All are +3 compounds behave as oxidizing agent. But what happens, that capacity, oxidizing character down the group increases. Which one are powerful oxidizing agents? Thallium compounds. So these are acting as strong oxidizing agent. Understood? Yes, sir. Strong oxidizing agents. Okay, సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది. అన్నిటికన్నా ఆక్సిడైజింగ్ కెపాసిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే థాలియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. థాలియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది. వై? బికాజ్ సి, లుక్ హియర్, థాలియం ట్రైక్లోరైడ్, ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఉందనుకుందాం. ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇమ్మీడియట్గా థాలియం +1గా మారే ప్రయత్నం చేస్తుంది, మారి ఈ క్లోరైడ్ని వదులుకుందామని చూస్తుంది. అయిందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3Cl-. ఆ 3Cl- ఎటన పోని, నేనైతే ఇమీడియట్గా ఏం కావాలి, ఇది +3 కదా, ఈ +3 అనేది ఎట్లా మారాలనుకుంటుంది? +1. అంటే ఇది ఏం కావాలి? ఇది రిడక్షన్ కావాలి, అవునా? ఇది రిడక్షన్ తొందరగా కావాలి అంటే ఇది ఏంది? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా, పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేయాలి, స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేయాలి. అందుకని స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ oxidizes other, itself it undergo reduction and it sit in the oxidation state of +1. This is the happy state. Happy state for thallium. +1 state is happy for thallium. Okay, why this is happening? Due to inert pair effect. Thallium +1, see, +1 stable, +1 oxidation state, +1 OS oxidation state is stable in thallium. Okay, because due to inert pair effect. What is that? Inert pair effect. Okay, now I am telling what is inert pair effect. This is very important. Inert pair effect.
See, inert pair effect means, write down the definition, the reluctance of paired 6s2 electrons, the reluctance of paired 6s2 electrons of thallium to take part in chemical bonding. Is called its inert pair effect. This is the definition, you remember, very, very important. The reluctance of paired 6s2 electrons to take part in chemical bonding is called inert pair effect. ఇది చాలా అర్థం చేసుకోవాలని చూడండి, క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు. రిలక్టెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ uninterest, unwilling. That means what happens in case of thallium? You know, thallium atomic number is 81. Yes, sir. Okay, it's a configuration, I think xenon 54. Yes, sir. 4F14, 5D10, 4F14, 5D10, 6s2, 6p1. 6B1. Okay, 68 plus 10, 78, 80 plus 1. Okay, this is the configuration, actual configuration of thallium, you know. Here what I am telling, the reluctance, that means absence, uninterest. అంటే ఈ 6s2 electrons అట ఏదైతే ఉన్నాయో 6s2 electrons, they don't want participate in chemical bonding. ఈ 6s2 electrons cannot show to participate in chemical bonding. ఇవి అట ఈ 6s2 electrons అట బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తానికి ఇష్టం చూపించవట. రిలెక్ట్ ఇష్టం చూపిస్తాయి, అందుకని నేను పాల్గొనను అంటే ఈ నేను పాల్గొనను అంటుంది కదా. పాల్గొనప్పుడు మరి ఏం చేస్తావు? నువ్వు పాల్గొనకపోతే బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు 3 ఉన్నాయి రా నాయన, 3 ఇట్లా నువ్వు పాల్గొని అంటున్నావు, పని చేయను అంటున్నావు. మరి ఉన్న నేను ఒక్కదాన్ని అయితే పార్టిసిపేట్ చేయాలిగా అన్నప్పుడు ఈ ఒక్కటే సిబిలో పాల్గొంటుంది, అంటే కెమికల్ బాండింగ్లో పాల్గొంటుంది. ఒక్కటే కెమికల్ బాండింగ్లో పాల్గొన్నప్పుడు థాలియం ఈజ్ ఏబుల్ టు డొనేట్ ఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ ఓన్లీ 1 electron. Thallium able to share only 1 electron. 1 electron in CB in the sense chemical bonding, due to absence or uninterest, absence of 6s2 electrons. Actually these 6s2 electrons ఈ చాలా ఫీల్ అవుతాయి. దీస్ 6s2 electrons feel like helium configuration. helium configuration. ఇవి వాటికవే ఎట్లా ఫీల్ అవుతాయి తెలుసా? 6s2 అంటే హీలియం, యు నో హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2 కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2. ఈ 1s2 ఎట్లనో నేను 6s2 అట్లా. మరి హీలియం ఇనట్టు కదా, ఇనట్ అంటే బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయదుగా, ఇనట్ ఉంటుందిగా. నేను కూడా ఏంది, ఐ ఫీల్ like what? Helium configuration. That's why I am also inert electrons. That's why I don't want to participate in chemical bonding. 6s2 electrons feel themselves, we are the electrons like helium. That's why we don't want to participate in chemical bonding. నాకు హీలియం లెక్క ఉంది, హీలియం ఎట్లనో నేను అట్లా, కాబట్టి నేను ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తా అని ఫీల్ అవుతాయి, గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి ఏంది బాండింగ్లో పని చేస్తానికి. బాండింగ్ అంటే పని చేయటానికి ముందుకు రాదు కాబట్టి ఒక్కటే, కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ప్లస్ వన్ OS ఈజ్ పాసిబుల్. ఓన్లీ ప్లస్ వన్ oxidation state is possible, able to share only 1 electron in chemical bonding due to absence of 6s2 electrons. These 6s2 electrons feel like helium configuration. Understood? Yes, sir. అయితే ఇంతకు ఈ ఫీలింగ్ వెనక దీనికి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది. ఉత్తగానే ఎందుకు ఫీల్ అయితే, ఎవరైనా ఫీల్ అయిందంటే దాని వెనక ఏదో బ్యాక్ పవర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడన్న థాలియం, ఇది అవునా? థాలియము ఫస్ట్ సెల్, సెకండ్ సెల్, థర్డ్ సెల్, ఫోర్త్ సెల్, ఫిఫ్త్ సెల్, సిక్స్త్ సెల్ ఎట్లుంది. ఈ 6th సెల్లో 6s2 electrons అంటున్నాం. s ఆర్బిటాల్ స్పిరికల్, యూనో షేప్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్ ఇస్ స్పిరికల్. సో ఈ స్పిరికల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? 2 electrons ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ p electron present in p orbital, that is what dumbbell, you know,
that is dumbbell. Yeah. Here 2 electrons present in s orbital, that is spherical, and 1 electron present in dumbbell. Here what happens? Here what happens? Here what happens? See, this nucleus, no? Yes, sir. This nucleus, what is the duty of nucleus? It is attracting Yeah. nearby electrons. Electrons. So it can show attraction impact on electrons Valence. and also valence electrons. Yes. అన్నిటి మీద చూస్తుందండి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నా, ఫస్ట్ బెంచ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా, లాస్ట్ బెంచ్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తా. కాకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ లాస్ట్ బెంచ్ మీద తక్కువ ఉంటుంది. అయితే ఈ న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తా అంటే వెల్కమ్ అంటది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని, అట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, కమ్ టు వర్డ్స్ మీ అంటది, నా వైపు రావాయి అంటది. అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది పిలుస్తుంది కదా, ఇది పిలిచినప్పుడు ఏమైందంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి దేనికి, న్యూక్లియస్కి. సో ది S2 ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై న్యూక్లియస్ rapidly or strongly when compared with p orbital electron. అర్థమవుతుందా? ఇది పిలిచినప్పుడు ఎస్ ఎలక్ట్రాన్లు తొందరగా దీనికి ఆకర్షితం అవుతాయి, అంటే లోపలికి చొచ్చుకొని వస్తాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఆ వాల్ అనేది న్యూక్లియస్ అనుకో, నేను 6th సెల్లో ఉన్నా, S2 ఎలక్ట్రాన్స్ నన్ను కాలప్ చేస్తుంది. కాలప్ చేసినప్పుడు నా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా గుంజుతున్నప్పుడు నా యొక్క షేప్ ఎట్లుంది, గుండ్రంగా ఉంది, కన్వీనియంట్గా ఉంది. కాబట్టి డొలుకుంటూ ఇట్లా పోతాను. కాబట్టి 6s2 electrons binded by nuclear charge, binded by charge by nucleus, binded by positive charge of nucleus. These are minus, no? Yes, sir. Okay, it is binded up with plus charge of nucleus. Okay. Strongly when compared with p. But p ఎందుకు పిలవ, p కూడా పిలుస్తుంది, కానీ షేప్ కన్వీనియంట్గా ఉండదు. కాబట్టి దీనంత ఈజీగా అది. కాబట్టి ఇది వెల్కమ్ అన్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, S2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు గుంజుకపోతుంది ఇది. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఫీల్ అవుతుంది, నన్ను ఇక్కడనే ఉన్నోడే నాకు మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాను, పిలుస్తుండు, అవునా, నేను ఇటు పోతా. అదే వీడు షేప్ కన్వీనియంట్ లేదు కాబట్టి రాలేడు కాబట్టి ఏమవుతుంది, వీడు అవుటర్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు, సిబిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్, ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది రీజన్. అదేనా? So these 6s2 electrons don't want to participate in chemical bonding. They feel inert electrons and they feel like configuration like helium. Why? Because these electrons are convenient shaped s orbital electrons, yes, which are easily attracted by the nucleus when compared with other p electron. ఓకే, ఇక ఇటు గుంజుకున్నప్పుడు బయటకి ఎందుకు పోతుంది అన్నాను, ఇది ఒక్కటే ఎలక్ట్రాన్ పార్టిసిపేట్. దిస్ ఎఫెక్ట్ వాట్ వి కాల్ ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్. దట్స్ వై థాలియం ఈజ్ పాసిబుల్ టు షో +1 +3, బట్ అఫ్ కోర్స్ +1 ఈజ్ హ్యాపీ స్టేట్, స్టేబుల్ స్టేట్ డ్యూ టు ఇనట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, దెన్ వన్ మోర్ పాయింట్ యూ హావ్ టు రైట్, disproportionation. In gallium +1, indium +1, thallium +1, among gallium +1, indium +1, thallium +1, gallium +1 easily undergoes disproportionation. Disproportionation means, you remember, Yes. A substance or matter, a substance undergoes oxidation and reduction. You know, undergoes oxidation and reduction means redox. Yes, sir. Redox reaction. Okay, that is called what? Disproportionation. Among these three ions, gallium +1 easily undergoes disproportionation. What do you mean by disproportionation? A substance undergo itself oxidation and reduction. One substance undergoes oxidation, that is called reduction reaction. Gallium easily undergoes disproportionation. Got it. Disproportionation. Because gallium is stable
and happy in place 3 state. Stable in place 3 state. Place 3 state. I write here Ga plus 1. This changes to Ga plus 3 plus gallium 0. 3 Ga plus 1, 3 Ga. Okay, here plus 1 to plus 3 oxidation. Okay, plus 1 to 0 reduction. Okay, sir. కాబట్టి డిస్ప్రపోర్షనేషన్ కెపాసిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే గ్యాలియం. ఆర్డర్ ఆఫ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఈజ్ Ga plus 3 greater than Ga plus 1 greater than In plus 1 greater than thallium plus 1. Okay, this is the notes about entire detailed notes about oxidation state of third year group. Simultaneously we discussed some other groups also. Yes. I want to stop here. Remaining part will continue in the next